4. What happened? All right, welcome to Prerona Television Canada. We are continuing our regular weekly leadership speaker series, and today is our 19th episode, and we are very happy that we are bringing a topic today is mentoring and leadership, one of the important topic, and we are very happy that we are having our regular speaker, Advocate Jia Rahman, and he is the CEO of IITM, and he's an adjunct faculty of IUB, Independent University of Bangladesh. And I now welcome Advocate Jia Rahman. Please continue your presentation. Thank you very much. Thank you, Edward. Um, Good evening and good morning. Good evening in Canada and rest of the world, and good morning in Bangladesh and rest of the world. So today is our 19th presentation, and today's topic is on mentoring and leadership. So without further ado, let me go into my presentation. So let me start the presentation. Can you see, Edward, my presentation? Yes, we can see. Okay, You can do great. full So screen. today I'm putting it up at full screen. Let me see. Okay, fantastic. So today's topic is mentoring and leadership. Um, this is a very interesting topic because we have been covering focus. Our focus had been mostly on leadership, and now we are bringing in a different concept called mentoring and bringing it together with leadership and how they work together. We are going to talk about it in this presentation. So, jumping into my presentation, I normally start out with a quotation or two. So here are a few quotations. The first one is, a mentor is someone who allows you to hope, eh, give you the hope inside, allows you to see the hope inside yourself. It's by Oprah Winfrey. The next one is, one of the greatest values of mentors is the ability to see ahead what others cannot see and to help them navigate a course to their destination. This is by John C. Maxwell. And the next one is, mentors are leaders who shows you the path. Simple one by me. So let me just quickly jump into the first one. So what is a mentor in the eyes of Oprah? It's someone who is allowing you to see the hope, giving you the inspiration, giving you the motivation, so to speak, to see your own self, to see your own growth, to achieve your own growth. So somebody who is nourishing you, who's bringing out the best in you, and then moving you forward. So someone who's like an aide, someone like a teacher. A mentor is a teacher in many ways. Similarly, the next one, a mentor is someone who is working with the greatest, working with ideas that is within you, and which allows you to see the future, because the mentor is able to see the future himself or herself to a certain level. So mentor has the capacity to see a particular future or a direction, and that direction can be used in on the mentee, the person you are mentoring, and then that person gets a feel for the future and gets to see the future as well. So it's someone who's steering you, navigating you to go in the right direction, to take the right course of action in life. So that's important, by John C. Maxwell. And the last one is by me. It's very simple, which has been covered in the previous two also. It's, mentor is nothing but a path giver, somebody who's
lighting the path for you so that you can walk through that path and go towards your destination. Sometimes the proper lighting in your path is not seen or noticed or felt, and this mentor brings out the light, can illuminates the path so you can see which direction you ought to be going. So these are the three important ideas on which we're going to talk about in this presentation. So moving to the next slide. So normally we have to ask ourselves, so what is mentoring? So here is a difficult definition. We'll break it down, but it is a process for the informal transmission of knowledge, its social capital, and the psychosocial support perceived by the recipient as as relevant to work, career, or professional development. So let me break it down. First of all, mentoring is a process. In this process, you're transforming and you're transmitting knowledge, you're transmitting ideas, you're transmitting your own practices that you had gone through over the years, your social capital, so to speak. That means you had been a leader in your field in in a particular domain, and your experience, your mindset, your perception, your values, your beliefs, everything is within you, and you want to bring it out to the mentee, someone on whom you are mentoring. And it's the psychosocial support beyond your just knowledge, beyond your social capital, the mental support, the support in terms of your overall, beyond your domain of knowledge, the psychological supports. It's all the additional support that can be added in addition to the support of knowledge capital, support of social capital. These supports, along with the knowledge and social capital that you have, uh, is important and perceived by the recipient. You use it for their relevant work, for their career, for their professional development. So give bringing all these support in, you actually give the mentee a unique basket of opportunities, a unique place on from which to pick, that this is something that I can enjoy, this is something that I can use for me to grow my own thought process, for me to grow my own, perhaps the behavior that is needed to grow as a leader, uh, something that I need in terms of knowledge or skills. So the mentor is perhaps guiding the mentee in these domains, bringing all these issues into the front for the mentee to actually understand and take action. So it is very important as a professional to have a mentor. Normally, we don't have a professional mentor, most of the people are in the world, but these days in professional domain, specifically in large corporates, the senior managers are sometimes associated with a junior manager, and the senior manager becomes the mentee for the junior manager. And in some aspects, the junior manager also becomes a mentee, mentor for the senior managers. As an example, I can tell you, for example, if a senior manager, let's assume he or she is in the field of sales and marketing, he or she will be discussing ways and tricks and ideas that is needed to survive this harsh jungle of sales. A lot of issues that he had faced or she had faced over the years. He or she will be discussing those issues and the challenges of the market and how he or she responded and thrived in spite of the competition. So those are the issues that person will be mentoring the mentee, talking to that person and bringing more sense and ideas and giving the perspective. That is one form of mentoring from the senior to the junior. The junior can also be a mentor for the senior in the areas of, let's say, technology. For example, the senior may not have adequate knowledge of the latest technology that's being used in the IT field that can support the sales management process.
maybe technical tools, maybe a computer app, a mobile app. So the junior can also engage the senior by discussing these issues and sharing these new knowledge that the senior may not have. So it can work as a two-way street. Mentoring can these days work as a two-way street. One senior manager mentoring the junior, and the junior is getting a different level of understanding, different level of knowledge, different level of thought process. At the same time, the junior is maybe perhaps technologically more competent. The junior can share his or her ideas and views on that particular domain in which he or she has more knowledge, so that senior can also absorb some new ideas and new findings. So mentorship can be a two-way street. So as a professional, as a leader, we have to start thinking that we can learn from each other through this mentoring process. Uh, One time I become the big mentor and you are the mentee, and then at certain points and on certain issues, you become the mentor and I become the mentee. So it's a symbiotic process. Each can learn from each other, each feeds off each other, each grows from the knowledge and the wisdom and the experience of the other. So that way, the quality of professional strength, the quality of your own, the capacity uh, will improve for you and the your mentee. So moving to the next point, I just want to mention professional development. So mentorship is in ways, some ways you can consider it as a training on a professional field. For example, a lifelong training uh, that you can consider mentoring to be. Next slide. So, what are the traits that one must have to be a reasonably good mentor? The first and foremost, you have to understand the other person. So, if you don't have the good listening skills, it would be very hard for you to get a feel for what is needed for that person. So the need has to be understood by having your ears and eyes open. You have to listen to what the other person is asking or suggesting or speaking about, and based on that, you can design your mentoring areas. You can design how you would like to respond to the mentee, given his or her particular context. Certain times, the management designs the documentation for the mentoring, and these are the traits that need to be worked upon, because the human resource department, if you're talking about from an organizational point of view, the human resource department have actually engaged in thorough discussion with the people who needs the mentoring, and the mentees have already tabled their views and their areas of weaknesses or things that they would like to proceed with. Things of that nature have already been discussed. So and these are have been documented. So the human resource department can bring this document and share it with the mentor and suggest that you need to follow through this structure. That could be one area and one approach, an avenue of mentoring. But if the opening has not been done and the discussion with the mentor mentee has not been done, then it's good to be a good listener to understand what is needed for them to grow. The next point is being empathetic. This is the most powerful term in today's management, empathetic. Being having empathy for the other, not just being empathetic towards the other, not just um, being sympathetic. Empathy means that you have to be in the other person's shoes, and if you're in the other person's shoes, then ultimately something productive will come about. The third point would be positive. You can't be negative with the mentee. If you're always showing mental stress, if you're showing that you can't do this, you can't do that, so your approach is negative. So if you are in that domain, then things will not work. So being positive, being showing a ray of hope in the way you proceed is very important. So as a mentor, this is, I think, a big part
of being successful as a mentor. So being positive. The next one is nurturing counseling. These are sitting on the other three ideas. You have to nurture the discussion. You have to be counseling. If somebody is asking for your suggestion on a particular domain, you cannot just jump and give suggestions or give a direction. You have to nurture the conversation. You have to be able to understand the context, the reality on the ground, and the things that are to be done, given the situation of the particular person and given your life's experience. So you counsel, you guide them, you talk them through the process, and maybe inject some ideas in the process and see whether that person is willing to take that idea without having any kind of without raising any kind of flags. So the nurturing and counseling process is an ongoing process in the mentorship, and it's a good trait to have. Then it goes without saying that you have to be a good communicator. If you're a good communicator, then things will be much easier. It will be much easier for the other person to understand where is it, what is it you're trying to convey, and where are you coming from. You will have multiple ways of conveying those issues to your audience. So being a good communicator is a very important tool and a very important mentoring trait. Being passionate is absolutely, it goes without saying that if you're showing your passion in the process, then the other person will also strongly resonate. He or she will respond by showing that my mentor is very passionate, very eager, very much into the process of trying to improve myself. So why shouldn't I reciprocate? Why shouldn't I give in my best? So once the mentor shows the interest level on that person, the other person will also immediately connect, emotionally connect. And being a professional manager, if the two people can passionately engage on the mentorship process, ultimately the outcome will be very positive. So mentoring traits are essential to deploy in order to ensure a proper mentorship process is flowing. You might be very bright, you might be very knowledgeable, but if you don't have follow through, you don't have the traits that we have just discussed, then things may not work out as you plan. Things will not be happening. There will be some form of obstacle. It could be a mental obstacle, it could be a mental block, it could be a physical obstacle in terms of proper knowledge is not being passed on to the mentee. The mentee was expecting certain other engagement dynamics, but you did not respond well to the need of the mentee. Things will not work as fluidly, as effectively as you want it to. So this mentorship trait is essential to have and inculcate and practice within yourself as a leader. Uh, if you notice that a leader who wants to grow as a professional will probably have all of these skills to a certain level. If he or she wants to lead, at times you have to take the role of a mentor. That means you're not just guiding, you're not just setting the vision forward, you're bringing people to a level where he or she also feels the need for improvement in that dimension and move forward. But it's more on the ideas of the mentee on which you are focusing. A leader is more focused on the ideas that he or she wants to proceed with. That's more of a leadership trait. But a mentoring trait would be more on looking at the mentee, the person on whom you want to make changes. But it has to be tabled in a way where the mentee feels comfortable and the mentee truly sees that these are the areas of improvement, and this gentleman or this lady is supporting me to grow in that direction. So that's very important. So the next one, moving forward, is mentor's role. Once you have a good understanding of the trait and you work with the traits,
You are in the role of mentorship. You are taking the role of the counselor, the navigator, the guide, the teacher, whichever word you want to pick. These are all connected with the idea of mentor. So mentor as a teacher, mentor as a counselor, a navigator, a guide. So what do you do once you have the traits? You first and foremost develop rapport, friendship. You're trying to build a good understanding with the other person. You and that other person have to be on the same page. Once you're on the same page, getting to feel the issues, getting to understand what is at stake or what needs to be done, those issues are in your head and you are streamlining those in the same way, in the same approach. So you have to develop that type of rapport first and then you move forward. So the next point is you provide inputs. You are the mentor and the mentee. The mentee may not have all the all the information needed to proceed in a particular direction. For example, you are the university professor, you have a student who is about to start a research in a particular domain. Quite naturally, that person may not have all the understanding of the research and the process or the methodology or the literature review that he or she has to do. So you as a mentor, you have to give that person certain direction. You have to give them certain tools, certain knowledge areas that person needs to dabble in. So you'll have to talk about some literature, you'll have to talk about some research areas where the person can look into. So these important tools you have to share with that person. So these are the inputs. Similarly, if you're considering a manager who's coming up and taking up a larger responsibility for a particular territory, and which you had actually had in your career plan and career path, and you have gone through the trials and tribulations of that market. So you know what is the potential of the market, you know how to proceed and how to tap into the market. You have a reasonably good understanding. Maybe you have not looked into the market directly in the last 1 or 2 years, but since you have gained adequate knowledge, and maybe since you are a senior manager and you are now working through your team members to look into the market, but you get regular feedback from the market. So you could talk about those issues in a larger capacity with your team, the person whom you are mentoring. So the mentee will discuss specifics of the market with you. And the mentee might have specific query, specific questions, so to speak, the frequently asked questions. So if you are a set of, uh, if you have all the answers to the set of frequently asked questions that the mentee has, then he or she will feel comfortable. So the inputs in the process have to be properly shared and properly discussed. Once you have the inputs, the guiding process can actually take place. The inputs, the methodology, in other words, the methodology input can be considered your guiding process, and that guiding process will give you the third engagement dynamics, which is the the thought process which will have to be rolled out in that particular market for that particular mentee to succeed. So the the methodology and the guiding process have to be properly addressed, properly discussed, and normally these are not done by you per se. You talk about these inputs, you talk about the issues of the market. The mentee, the person whom you are guiding, will come up with the market planning, will come up with the market issues that are relevant, and maybe even give you some new inputs which you probably didn't have. So based on the new inputs and based on your old knowledge and current context, the guiding process can be evolved. So that's important. Then all throughout this process, mentor's role is to uh, communicate opportunities, options, and pitfalls. As I mentioned, when you talk about the inputs, you're actually sharing part of it through this communication opportunities. You are conveying
latest information, you're conveying market realities, you're conveying obstacles and potentialities of the market. And options are all laid out by you because maybe you're the senior manager, you have walked the path before, you know the territory really well. This will be very helpful for the new person who is taking control of the territory. The pitfalls, wherever things can go wrong, you're giving a proper clue to that person even before the situation may take place. So that gives the mentee a good shield. And once you have the shield, the market attacks can be uh, thwarted by the mentee. So you feel more comfortable with your mentoring, and the mentee, the person who's getting your mentoring, will also feel more comfortable, be more vibrant, will be more, uh, take the market by the horn, have a can do, a positive attitude. So things will obviously be more efficient, more effective that way. And the next one is offer the mental and emotional nourishment. When we talk about a good mentor, that mentor has to be there at the back, comforting you, not just in terms of knowledge and skills or sharing information, like a big brother or a big sister for that person. If there are problems, failures, somebody on whose shoulder you can go to and share, and maybe throw out your frustrations. And that person should have that capacity to nurture those issues, and then maybe work as a counselor at that point and provide the emotional nourishment needed to bounce back. So points could be areas where the person whom you had pinned your hopes, that person goes into the market and comes back with a failure. So that person's mind is obviously in a very turbulent situation. He or she is thinking at the back of his or her head that perhaps this is not for me, this is not my cup of tea, I need to move away from this territory, or I need to move away from this profession. Those issues can pop up. If those negative issues take hold of you, as a professional, you are actually reducing your capacity. So you need to quickly bounce back. So how do you bounce back? You might want to discuss those issues and your feelings of frustration, despair, with your senior, who is your mentor. The mentor will, you know make things better for you, because the mentor knows that he or she also failed throughout his career, and how certain things came out proper after a series of deliberations, series of interventions. So the mentor may give you certain other inputs that was not shared because the context didn't the context was not arrived at. So the new context of failure has arrived. So the mentor has certain baskets of information that the mentor can share with you, and that way you will feel invigorated to go back and deliver the right set of results for the organization or for yourself. So this process has to be an ongoing process. Obviously, nothing in life is a safe sailing. There are turbulent seas out there, so you have to navigate the boat in this turbulent weather. So we're talking about turbulent markets, turbulent environment. Maybe your team members have just left you for some reason which you are not being able to understand. You are in a big mess. Neither you have the market and understanding now, because your team members were very, very responsible, and nor you have the personal understanding of the market, because maybe you're a new manager in the market. So you have to deal with many different balls at that point, many different issues, and you were not ready for it. We thought that you will go into the market territory with your best people who are very much trained on the market and have a very good command of the market. But all of a sudden, due to certain issues, few of these top flight professionals have left the job, and now you're out in the cold. You are a new person into the market, and at the same time, your people on whom you were going to have faith on, build your team on, have left.
So that's a dilemma. That's a very complex situation. So these are the issues where you might be feeling very depressed. You may not outwardly show, but inwardly you might have that stress. You might have that feeling of despair that where am I now? I've been thrown into the jungle without any tools to fight the you know the animals of the jungle. So I will perish. So that type of feeling may come to your head. So this is the point where you can go to your mentor and seek the understanding from that person. So it would be an emotional nourishment and a mental offer, mental makeup that you want to rebuild, and you are talking to your mentor. And the mentor should open the window right then and there to facilitate this discussion so that the leadership strengths, leadership qualities within you are not crippled. You don't feel that the world has ended on you. So these are important issues that a mentor has to take on given the context. If the context is changing, you have to bring in those uh, engagement dynamics which are beyond the normal operational discussions. So if I were to be a good mentor, I would be putting a lot of energy into each of these areas that we just talked about. You cannot just say that I will only talk about the first three and don't worry about the next two, because the manager that I'm working with is extremely well equipped in the other areas. That person might be well equipped, fine, but when you become a mentor, you need to sort of be the bomb on all the smaller domains. Of course, you might find specifics where you feel that the mentee may need support, and you will engage more time and energy and commit yourself on those topics, obviously a larger part of your time. But you should not avoid any of the other avenues. You should revisit and try to discuss uh, the dynamics with the mentee. So mentee feels that you are a 360-degree support base for the mentee. So if you are a 360-degree support base, the mentee will feel very much at ease. He or she will feel that there is a big banyan tree supporting his or her journey in life. That is a very strong feeling. And once that confidence is there, and once the trust level has been built between you and the mentee, things can move in a very uh, positive way, very productive way. I would like to mention that uh, although I'm talking about one mentee, it may not be it may be more than one mentee. It might be a team effort where you become the team mentee. So you may have points of one-on-one interaction. You may have points of team interaction. Sometimes when you are in a team mentoring type of environment, each one can get the mental support. Each one can get the support of the other person. So that's how it works. That's how it works. So let me move to the next slide. So what could be some of the domain? I have actually discussed most of the areas, but some of the domains that I think are important are visibly that can change your life as a leader, as a professional. One could be advice. You want to give a lot of advice to the mentee, and the mentee takes the advice and uses in his or her life to proceed forward. So the advice can shape your future, the mentee's future. You can talk about issues of success and how to achieve success. If you talk about success dynamics, meaning how, what is understood as success to the mentee. It may be a financial success, it could be a mental success, it could be success in the areas of friendship, it could be areas of success in managing resources and optimizing it. So success can be defined in many different angles, many different attributes. So you and the mentee must be working in unison, in unity, so that the success is properly defined. If you define your success, then for you to move to that success becomes easier. But
success is not properly defined, if it's nebulous, you really don't know what success means to you as a professional, then you might not be understanding the process. You might be you might be fraying your energy. You might be going hither and thither without knowing which way to actually move, and ultimately you will arrive nowhere. So a defined success is very helpful. So the mentor and the mentee can discuss what is success for their engagement, and what is success that they want to achieve at the end of the mentorship mentee relationship. The success and direction are very much connected. The mentor and the mentee will set the direction in which to move. So once you know the direction, things will definitely evolve. Then comes coaching. Coaching is the byproduct of all the discussions, and then you are actually tutoring, you're actually coaching that person. You're not just giving input, you're giving the reference for on which the mentee can design his or her own advancement. So professional advancement, uh, the inputs you are bringing it onto the table, but the mentee is picking and choosing the topic for improvement. So it's a dynamic process where you're bringing laying down all the areas, and the mentee, according to his or her understanding or level of interest, picking certain things. Of course, you will have certain baskets of in issues that you feel that the mentee must understand in order to do well in that job. That given that, the mentee can actually engage in other issues where he or she can pick up new ideas, new tools. So the coaching process would be very helpful in the mentoring domain. Then the support. Every time there is a gap, the pitfall, a failure, or some kind of confusion or an obstacle to overcome, the mentor can be the support base. The mentor can bring in new mindset, inject new mindset or new thought process, which where the mentee can actually look into the issues in a slightly different way, and then go back and address the issues that he or she was having problem with. So the support base is very important. The other support base the mentor can give is when a difficult challenge is faced, and the mentee is by himself or herself is not being able to address the challenge because it's a very difficult challenge. The complexity level is very high, and it needs multiple levels of communication and multiple stakeholder engagement. So the mentor, being the senior manager in most cases, may actually design a support mechanism for the mentee, and through which, if the big challenge comes, the support mechanism is kicked in. So the mentee knows that in order to proceed and carry on the work efforts for the development of the organization or his or her own professional career, the obstacles will be there, but the support base is also there. So you will feel more confident, you'll feel more at ease to proceed with the right direction, the right course of action. You will not hesitate to take that direction. So that's important. The support base, goals. We all know that you have to have the vision and the goals set ahead of time. You may change your goals as you proceed, given the context. Of course, the reality can change because the markets are very fluid regarding your products or any of the areas. Things which are very much trending now may not be so much important maybe 6 months down the road. So you may have to reconsider your goal. You may have to revise your goals. So the goals would be very much important because it gives the direction. I know you noticed that direction was there. So the goals would be there for you to move in the right direction. So I would be spending a decent amount of time with my mentee to discuss the goals
so that the success can take place. So without the proper understanding of the goals, it will be very difficult for the mentor and mentee to proceed. What would be the communication issues? What would be the agenda? What are the topics of discussion would be very difficult to frame because you don't have proper goals. So I think a decent amount of effort has to be given on setting the goals and driving towards the goals. So milestones have to be uh, decided upon as well. We talked about setting goals in previous slides, so I don't want to move and discuss those issues further. But all I want to say is goal setting would be very important for the mentoring process. So the second last one is the training. A mentor is constantly coaching. So coaching, and at the same time mentor can really have training sessions as well, in which he or she can truly illuminate the path for the mentee to pick on. So if you're a research scholar, a university professor, and you can actually have a complete training on how to approach the research, and then allow your student, your PhD student, your master students to proceed in that particular direction. So you create the frame of reference on which things will proceed. Similarly, in the professional world, you will, as a mentor, you want to guide your team to success. You want the team to succeed. So obviously you may put certain tools right in front of the your team members. So the how do you do that? You create training programs, and you tell them these are the vital issues that needs to be worked upon at the job, and through this training you're communicating the most important issues, and you can also talk about strategic issues, but the tools would be discussed in the training, the methodology of approaching the market, and what is expected of the team. Everything will be part of the training program. So it could be a one way type of communication. Normally it's not suggested, but it could be a lot of it could be knowledge that being disseminated to the mentee, because the mentee or the team of mentees may be completely new to the market. So training would be very helpful for them. Coaching would be very helpful once the training has taken place, and once the team members have actually gone into the market and have actually done part of the work and getting some understanding of the complexity uh, with which he or she has to dabble with. So those issues can be brought back into a session of coaching that look, these were the issues, you had these challenges, these are the areas where I think you could have done it differently. So those could be part of the coaching. So the training followed by coaching would be very important. You don't coach right away. You first train the people to proceed in the right direction, and then wait for the outcomes from the market to come, and then you navigate these people in the right direction. Last but not the least, motivation is absolutely important. Motivation and incentive. I would want to bring in the word incentive as well. You have to be constantly motivating and giving them the right support, giving them the right feel of uh, you're in the right path, you're doing the right thing, you mean business, and the people around you are really gaining an optimum output through your support, your service, etc. So you have to give them the feel, the strong sense of feeling of doing something right in the market, doing something right in your own career as well. So that these are important tools that one must follow in order to proceed to to success. So the mentoring domain, if you look at it from a bird's eye view, kind of gives you the roadmap to success. It gives you the roadmap to being successful not only as an individual, but as your own team, as your own organization or your particular department. So I would be suggesting that as a leader, you connect with your people not in terms of just sharing great vision and being absolutely a great communicator and a energy provider into your team. You also
may want to have breakout sessions where you can have smaller sessions, deal with these people and try to get to know them fairly well and talk about the issues of the market, talk about their own personal journey. And that would actually facilitate even further growth. It will facilitate further outcome, further positive outcome from your team members. So leadership and mentoring are very synonymous terms, but attacking slightly different dy- dynamics. So moving to the next slide, mentoring for leadership. We want to make sure that an organization has set of leaders, and we talk about succession planning for leaders in great detail in management documentation. So you want to create a series of leaders through the mentoring process. You don't happen to create leaders overnight. It takes time, right? You engage the person, you build the person's knowledge, you see the opportunities in the market, you drive their energy, and the people whom you are mentoring, the people whom you feel has the strength and capacity to be great leaders, you look at their traits, you look at their strengths, you look at their weakness, and you build the structure of the organization around their strengths, around their areas of weakness. So you constantly set, you constantly discuss, and you dissect the path to leadership. That means you may change certain things at different times given certain people. No one size fits all strategy works for all mentees. So you want them to be leading, right? So you set certain standards, you set certain path, you discuss those with these people, and you arrive at those paths. But assume certain things don't work out, then you have to dissect and then you move forward. So this is a continuous process. Leadership development through mentorship. Then bring leadership challenges. All the leadership challenges that you had faced, you have to convey, you have to communicate, you have to table those issues so that the leaders that you are trying to build can actually get a real picture of what can go wrong, so that he or she can really prepare himself or herself for the journey. Your own journey, you have to share the pitfalls, the failures, the magic moments, the ugly moments. You must share with them. So their journey would be a point for them to learn. So case studies, your personal points where things went wrong, completely wrong, expected and anticipated things did not happen. Those are the case studies that you want to share with your team members, your people on whom you're mentoring. Coaching becomes the best version, coach them for becoming the best version of themselves. So obviously trying to be the best of what you can be is very important. So if you're coaching them, guiding them, facilitating their areas of strength, then ultimately they will become the best version of themselves. You will see definite advancement. You will see it that in their body language. You will see that in their in their communication. You will see that in their energy level. So you want to be constantly coaching and guiding so they become the best of themselves, the best version of themselves. The next point is pushing them for networking opportunities. We know that we live in a connected world. If you're a mentor, and let's say you have the people who are dealing with sales and let's say marketing, so you want your people to connect with other people who are equally knowledgeable in the field so that you can gain some sizable knowledge from them as well. And also you want to extend your networking so that markets can be extended. If you know 10 new people with potentially 10 requirement, maybe one or two people may be interested in your product or services. So the more people you are frequently sharing your thoughts and ideas with, the more you interact with them,
the more opportunity is created for your product, because the everybody needs certain service, and since your product offers a certain service in the market, that person may also need that service. So if you have that mindset in at the back of your mind, then your networking will be positive. It will not be just for chit chats, it would be more productive. I don't want you to be pushing yourself into being a mechanized person. I'm not saying that, but a certain level of thought process has to be at the back of your head as to why you're networking and where you're networking. So a mentor would be guiding you to be leader through getting more mentoring opportunities and getting more opportunities for networking. The last one is reverse mentoring. We had talked about it slightly. The junior can also suggest certain areas where you, as the mentor, can improve upon. It might be knowledge areas also. The junior might have more knowledge, but you have more wisdom, you have more experience. But the junior just came out from the university, so his or her knowledge is very much, you know, current. So the mentee can actually share the current knowledge which you had learned maybe 15 years back in your university life, but things have evolved since then. So that could be an area of reverse mentoring. In the area of ICT skills, you could be a reverse mentoring, because we all know as you age, your knowledge of ICT skills slowly comes down. Whereas when you are young, when you are 25, 30, 35, your knowledge, your domain specific knowledge is much higher, because you have the capacity to retain more, because you have more stronger brain cells because of age. So you want to be doing some kind of reverse mentoring as well. So this way it will also give the junior the energy to share new ideas. He or she will be more excited to be able to convey new thoughts. So this way both parties can actually engage and learn, and the rapport building can actually be more comprehensive. So that will allow them to actually go back to setting, discussing, and dissecting the path with more knowledge, more specific reverse mentoring. You can actually change certain milestones in the mentoring process, and through this the leadership will evolve for both, mostly particularly for the mentee. Moving to the next slide. Um, I'll just quickly go into that. Tips, we have talked about these in more or less detail, but you need to know each other. You have to take time to know each other. You have to know your people on whom you are actually mentoring. Unless you know that person, even as a professional and a personal level, it will be very hard for you to set the mentoring engagement dynamics. Focus on the mentee's need. We talked about the need. You must know what the mentee is truly wanting. If you don't know the want, the demand, specifically the need of that mentee, then things can go wrong. You will be having a communication disconnect. You're thinking that what you're sharing is very important. The other person is not taking it, because that was not particularly the intention for that person to set up the mentor-mentee relationship. Expectations were different, so you have to know the expectation. Proper dialogue between the person. You have to be constantly communicating throughout the mentee relationship. You have to be focused. If you're going in multiple domains and diverging areas, then you don't have a proper mentoring relationship. You have an open discussion. It's like going into a big hall room, picking up someone and having a 3 hour discussion that can flow in different direction. That may have some value, but it will not be focused, and ultimately you may feel that, did I learn something? Was it of any value to me? So you must be having some value addition. We talked about value addition in previous slides. Assess the change, revise the process, which we talked about. Set the policies, dissect the policies, change the policies at times. So you have to assess the issues, change the process if need be, to arrive at better outcome, and take external and input all the time. You might be a mentor assigned to a particular mentee. You can bring in external input. You can bring in a friend at times to share certain ideas which are perhaps
that person is looking at it from a different angle. So that can add a slightly different flavor. I'm not suggesting you'll be doing it on every single meeting, but you might, after like few meetings or few discussion, you might say, wait a minute, I have some new input that I want somebody to come and convey. So please be ready on that particular day. And, this is the topic, or these are the areas that you have discussed. So based on that, I have brought a associate who would be sharing some new knowledge or let's shed some new light. So that might be of value. So that might actually create more internal energy that, okay, we're getting some consulting or we're getting some counseling from another person as well. So you break the mundane mentor mentee relationship. So this can actually help. So these are some of the tips that as a mentor you can apply in your life, and the mentee can also learn from it, and the mentee can also apply in his or her life during the reverse mentoring relationship. So I think with that we come to my next. No, there is one more slide. We talked about these in detail, so I'll just quickly, just touch on it. You have to build trust. The clarity has to be there. What is it that you want? Then you have to arrive at a common set of principle on which you will be engaging your mentoring relationship with your team. We are talking about team dynamics here. So the entire team have to be brought up to the speed as to what is it that you want to talk about, and the team need has to be understood, and then you can design the mentor mentee relationship. Internal cohesion and dynamics. Internal, what are appropriate statements, how do you move the discussion, etc., would be decided first off and first hand. Otherwise there might be confusion, arguments. So this is to iron out any confusion. You will have discussions, you may have some debates, but you will have to frame as to how far out the debates can proceed, because it can easily fray into a argument. Open questioning culture. This is very important. You have to have a culture of open discussion. You cannot say that, no, I'm not willing to answer that question. You don't have that type. You should not have that type of culture. You want to bring in that, okay, you have tabled an interesting question. Let's look at it. Let's try to get an answer for that question. You have to allow a certain level of risks to take place, meaning people will go in different tangents, different directions. You have to allow that type of liberty to get something greater, something magical can take place. I'm not suggesting that you do that on a daily basis, but at points you can allow your people to go beyond the standards and break out and create something new. That will be very helpful for the organization. And obviously the spirit of innovation and engagement, which is connected to taking more risks. You have to allow that type of engagement. You have to be allowing innovation in your organization and innovation in your thinking, and that will actually facilitate a good mentoring relationship with your mentees. So with that, I think the last $1 million question: do all mentors need to have adequate leadership skills? Interesting. I think no. I think no. A mentor is like it's like a coach. So you don't need to be Lionel Messi yourself. The coach may not be the world's greatest striker, but the coach can influence the world's greatest striker. So I think some leadership skills would be needed, but you don't have to have superb leadership skills to be a mentor. You have to have a very good harmony with your mentee. That is most important. So the mentee has developed a certain level of trust with you and rapport. And then you have a reasonable level of knowledge. You must have decent knowledge on the area in which you are mentoring. This is, I think, would be very helpful. If you come from a different domain of knowledge, you can still be a good mentor by sharing the experience. But if you have industry specific knowledge, that adds a little bit flavor. So I think the answer is no, but I would tend to believe that a good mentor will also have good leadership skills. So with that, I would like to end my presentation for today. Back to you, Edward. Thank you very much for listening to my presentation. Back to you.
I have finished my presentation, so you can start your presentation. All right. Thank you very much. Those who are listening, thank you, Advocate Jiaur Rahman, for your presentation. And today we had a very important topic, which is mentoring and leadership, and he has wonderfully discussed. And I just need to share with you very briefly. Just he shared with us that couple of quotes and discuss about what is mentorship, mentorship traits, mentorship role, mentoring domain, mentoring for leadership, mentoring tips, and discuss about mentoring and team motivation. Finally, what we have learned is one of the $1 million question is, do all mentors need to have adequate leadership skill? As Professor Jiaur Rahman already mentioned that yes, mentors, we assume that mentors as a leadership skill. But one of the things that I would like to share is just not necessarily sometimes mentors may not have some of the skills, but they are very open, they're caring, they they have some traits that they are actually growing together. They have that attitude. So and then that's why they're successful. Not necessarily they might not have the solution or answer right away, but they have the attitude that are the traits that they they are actually helping the others. So with that, I will conclude the English session. Thank you very much, those who are joining with us. As you know that we have a new time that we are actually um, we are conducting this session. We are having is an Eastern Mountain Standard Time in Edmonton or Calgary, Alberta, which is 9 p.m. On Wednesday night, and Toronto, this is 11 p.m., which is Eastern Standard Time. And then now in Bangladesh, which is 10 a.m. in the morning, and in Calcutta, India, it is 9:30 in the morning. So with that, I would like to thank everyone. Last session, before I continue the Bengali session, um, I would like to share with you one just a question. Those who are following with us, I told actually those who are like we'll have question for last session, and if anyone can answer that one, will get reward anywhere in the world. If you're there, we'll make sure that you get that reward. Uh, the question is, last sessions we discussed about strategic leadership, and uh, this the question: what are the matching strategies? We discussed a couple of matching strategies for last session. So if anyone can answer that one, will be actually eligible for the draw, and then we'll make sure that you will get the rewards anywhere in this world. Thank you very much. With that, I conclude this English session. Now we'll have a very brief Bengali sessions. Those who are following with us, thank you very much. প্রেরণা টেলিভিশন কানাডার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমরা প্রেরণা টেলিভিশন কানাডা, আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা সাপ্তাহিক লিডারশিপ স্পিকার সিরিজ অর্গানাইজ করি। আমাদের আজকে 19th এপিসোড হয়েছে এবং আমাদের আজকের বিষয় মেন্টরিং অ্যান্ড লিডারশিপ। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের সাথে আমাদের অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান, প্রফেসর অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান উনি আছেন। উনি আইআইটিএম যে প্রতিষ্ঠান, ওনার সিইও এবং প্লাস উনি অ্যাডজাঙ্ক্ট ফ্যাকাল্টি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। আজকে আমরা বাংলায় বেশ আপনাদের সাথে কয়েকটা বিষয় শেয়ার করব। আমরা এখানে দেখেছি উনি কতগুলো কোড ব্যবহার করেছেন, যেমন মেন্টর ইজ সামওয়ান হু ইজ অ্যালাউ ইউ টু দ্য হোপ ইনসাইড ইয়োরসেলফ। তো আমাদের মধ্যে যে যে আশার আলো যদি এটা যে জায়গায় তুলতে পারে সেটাই মেন্টর। আমরা জানি যে এখানে আমরা
আমরা শিক্ষক বা যে মেন্টর, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তো এখানে মেন্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে তো আমাদের মধ্যে যে আশার আলো জাগিয়ে তোলা। One of the greatest value of mentors is the ability to see ahead what others cannot see and to help them navigate a course to their destination, which is very important. জন সি ম্যাক্সওয়েল কথাটা বলেছে। আসলে আমরা জানি ছোটবেলা থেকে আমরা অনেকে যারা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করি, আমাদের সবসময় একজন রোল মডেল থাকে বা শিক্ষক থাকে, যে সবসময় আমাদের দেখায় যে না, তুমি ডাক্তার হবা, তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবা। আমরা ওটা দেখতে পাই না, না আমি তো সম্ভব না আমাদের পক্ষে, আমি আমার পক্ষে এটা সম্ভব না। কিন্তু তারা আমাদেরকে মোটিভেট করে যে না, তারা দেখতে পায় যে না, এই ছেলে তারা সে ইংরেজিতে ভালো অথবা অঙ্কে ভালো অথবা তার ম্যানেজমেন্ট স্কিল আছে, এবং তারা কিন্তু আমাদেরকে সেভাবে অনুপ্রাণিত করে। প্রফেশনাল লাইফে আমরা যখন মেন্টরকে দেখি, মেন্টরের রোলটাও সেটাই যে আমাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা বা সেই সম্ভাবনাটা তারা দেখতে পায় এবং অনুপ্রাণিত করে। এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই যে একটা কাজ, একটা মহান কাজ, সৃষ্টিকর্তা আমাদের যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, আম, আমাদেরকে আমাদের এই দুনিয়াতে বা এই পৃথিবীতে আমাদের কাজ হচ্ছে যে একজনকে অনুপ্রাণিত করা, এবং অনুপ্রাণিত করানোর মাধ্যমে আমরা তাদের সেই সম্ভাবনাটা আমরা আহ জায়গায় তুলতে পারি। মেন্টরস আর লিডার্স হু শোজ ইউ দ্য পাথ। তো মেন্টরদেরকে এখানে নেতা বা নেতৃস্থানীয় বলা হয়েছে, যে হচ্ছে আমাদের পথ দেখায়। অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান আমাদের সাথে আছেন। আহ, উনি অনেক দিন ধরে শিক্ষকতা করছেন এবং ওনার কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের সাথে ওনার অনেক সংযোগ রয়েছে। উনি অনেক মেন্টরিং সেশন করেছেন, কর্পোরেট ট্রেনিং, তারপরে রাইট সিলেক্টিং পটেনশিয়াল রিক্রুট যারা এমপ্লয়ি, তাদের অনেক করেছেন। সো এখানে ওনার অভিজ্ঞতাতে আমরা লক্ষ্য করি যে মেন্টরস আর লিডার্স, লিডার্স হু শোজ ইউ দ্য পাথ, তাদেরকে আহ, আহ, পথ দেখায়। এখন মেন্টরশিপের ডেফিনেশন যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ইট ইজ আ প্রসেস ফর দ্য ইনফর্মাল ট্রান্সফরমেশনস of knowledge, social capital, and psychosocial support perceived by the recipient as relevant to work, career, professional development. তো আমরা আগে বলেছি যে আসলে এটা একটা আমরা কি করি যে এই মেন্টরশিপের প্রসেসটার মধ্যে আমরা আমরা নলেজ, আমাদের যে জ্ঞান রয়েছে, আমাদের সোশ্যাল ক্যাপিটাল বা আমাদের সাইকো সোশ্যাল যে সাপোর্টটা রয়েছে, তাদের কাজের ক্ষেত্রে হতে পারে, কেরিয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে, অথবা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে হতে পারে। আগে আমরা বলেছি যে আমরা জানি যে সমস্ত পরিবারের সমস্ত কিছুর ফাউন্ডেশন কি একটা পরিবার। আমাদের জানি যে আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি যে সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করছে, পরিবার কিন্তু একটা অংশ। এই পরিবারের মধ্যে আমরা কিন্তু প্রথম আমরা শিক্ষাটা পাই। এরপরে আমরা স্কুলে যাই, স্কুলে আমরা আমাদের যারা শিক্ষক রয়েছে বা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করে, তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, জীবনের অনেক শিক্ষা আমরা পেতে পারি। এবং সেটা শুধু আমাদের করে, এবং তারা কাজের ক্ষেত্রে যদি আমরা যাই, কাজের ক্ষেত্রে আমরা জানি আমাদের সিনিয়র বা আমাদের যে ইমিডিয়েট যারা সুপারভাইজার থাকে, অনেকে আমাদেরকে কাজ শিখায়, দেখে দেখে কাজ শিখায় এবং আমাদেরকে বুঝায়। কেরিয়ারের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমরা প্রফেশনাল মেন্টর বা আমাদের যারা আমাদেরকে পথ দেখায়, ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ে বা পোস্ট গ্রাজুয়েটে, তাদেরকে গাইড করে। প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট আমরা জানি, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট আজকে আমাদের প্যান্ডেমিকের জন্য আমরা জানি যে আমরা আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করি। এখানে আমাদের অনেক ট্রেনার আছে, বাংলাদেশে বলেন, ইন্ডিয়াতে বলেন বা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বলেন, অনেক প্রফেশনাল ট্রেনার, সার্টিফাইড প্রফেশনাল ট্রেনার রয়েছে, বা লাইফ কোচ, লিডারশিপ কোচ, ডিফারেন্ট কোচ রয়েছে। তারা কিন্তু প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট তারা করে এবং তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা শিক্ষা পাই। তারা মোটিভেট করে, মোটিভেশনাল কোচ, তারা কিন্তু তাদেরকে করে। এবং এইটার মাধ্যমে এই যে একটা প্রসেস, এই প্রসেসে আমরা আমরা কিন্তু এই মেন্টরশিপটা আমরা পাই। এখন কতগুলো ট্রেডস আছে মেন্টরশিপের যেটা আলোচনা করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে যে গুড লিসেনার, যে তাদের একদম গুড লিসেনার হতে হবে। মানে আমাকে যদি মেন্টরিং আমি করতে চাই, আমাদের রিসেপটিভ মাইন্ডসেট থাকতে হবে, মানে আমাদের গ্রহণ করার জন্য একটা মনোবৃত্তি বা মনোভাব থাকতে হবে। যদি আমরা এই মনোবৃত্তি বা মনোভাব থাকতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা সাকসেসফুল বা আমরা কৃতকার্য হতে পারি। আমাদের এমপ্যাথেটিক হতে হবে। এমপ্যাথেটিক বলতে আহ যেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রতি সহানুভূতি বা সহমর্মিতা থাকতে হবে।
যে কথাটাই আমরা বলি বা যা করি তাদের প্রতি আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি কোনো বাজ বিচার ছাড়া বা কোনো বায়াস ছাড়া আমরা তাদেরকে আমরা গ্রহণ করব। আহ, এবং পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাকতে হবে মেন্টরিং এর জন্য। পজিটিভ মানে আহ, সেই আহ, সেই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের থাকতে হবে, পজিটিভ সেই দৃষ্টিভঙ্গি। আম, এবং আরেকটা কথা হচ্ছে নার্চারিং এন্ড কাউন্সিলিং। নার্চারিং করে যারা মেন্টর, তারা কি নার্চারিং করে এবং তারা কাউন্সিলিং ও করে। আহ, এটা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। কেউ যদি না পারে, আমরা জানি যে আমাদের শিক্ষক বা আমরা যারা মেন্টর রয়েছে তারা কি করে, নার্চারিং করে। আমাদের কোনো ক্ষেত্রে যদি আমাদের দুর্বলতা থাকে, তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে দেখে যে না, এটা অঙ্কটা পারছে না বা কোনো একটা কিছু পারছে না, তাকে কিন্তু দেখিয়ে দেখিয়ে কাজটা করে। আর যদি কোনো ক্ষেত্রে আমরা মেজর কোনো ইস্যুস ফেস করি, যেটা কাউন্সিলিং, কাউন্সিলিং তারা করে। কাউন্সিলিং, জেনারেলি আমরা কাউন্সিলিং আমরা পাই অনেকের কাছ থেকে, বা প্রফেশনালি অনেক সময় দেখা যায় আমরা উন্নত বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশেও তো আমি বাংলাদেশ থেকে অনেকদিন দূরে আছি, বাট অনেক ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু প্রত্যেক কাউন্সিলিং ডিপার্টমেন্ট থাকে। আর এখানে আমি কানাডাতে আছি, আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউটে এবং স্কুলেও আমাদের প্রফেশনাল কাউন্সিলর থাকে। সো প্রত্যেকটা স্কুলে এবং সার্টিফাইড কাউন্সিলর তারা, দে হ্যাভ আ ডেজিগনেশন, তারপরে তাদের এডুকেশন, দে আর কোয়ালিফাইড কাউন্সিলর থাকে। তো এটা কিন্তু একটা রোল মেন্টরিং এর। এবং কোনো ক্ষেত্রে যদি তারা ফেস করে সাইকোলজিক্যাল, মেন্টাল বা বিভিন্ন ধরনের ইস্যুস তারা ফেস করে, তাদেরকে কিন্তু প্রফেশনাল কাউন্সিলিং দেওয়া হয়। তারপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে গুড কমিউনিকেটর। তাদেরকে গুড কমিউনিকেটর হতে হবে। তার মানে গুড কমিউনিকেটরের একটা গুণ কি? ইট ইজ টু ওয়ে কমিউনিকেশন, রাইট? তার মানে ভালো একজন কমিউনিকেটর হওয়ার একটা পূর্ব শর্ত হচ্ছে যে শুধু বলাই না, আমাদের শোনাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে আমাদের সমস্যাটা কি, সমস্যাটা শোনা, আমাদের সেই মাইন্ডসেটটা আমাদের থাকতে হবে। এবং আরেকটা ব্যাপার মেন্টরের যে ট্রেডস, যেটা বলা হচ্ছে প্যাশনেট, মানে আমরা আমাদের প্যাশনেটলি বা সেই সেইভাবে আমাদেরকে আহ, দৃঢ় চিত্তে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি আমাদের সেইভাবে আমাদের মেন্টরিং করতে হবে। এরপরে বলা আছে মেন্টরস রোলটা কি। এখন মেন্টর যারা আছে তাদের রোলটা কি হতে পারে? যেটা হচ্ছে যে মেন্টররা কি করে এখানে। মেন্টররা ডেভেলপ র্যাপোর্ট এন্ড রিলেশনশিপ। তার মানে কি, এখানে যদি যে আমরা যদি একটা ছাত্র শিক্ষকের আম, ভূমিকা মনে করি, অথবা স্কুল বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যদি মনে করি, তাহলে তারা দেখবো যে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে, একটা ভালো সম্পর্ক স্থাপন করে। সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই, যে তাদের মধ্যে যে দুর্বলতা রয়েছে, তাদের মধ্যে যে ভয় রয়েছে, তাদের মধ্যে যে আশঙ্কা রয়েছে, তাদের মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেটাকে তাদের দূর করে দেওয়া। এবং তার পূর্ব শর্ত হচ্ছে যে মানে রেসপেক্ট, মানে সম্মান। একজন ওজনের মধ্যে র্যাপোর্টটা বিল্ড করতে পারলেই কিন্তু আমরা সামনের দিকে আগাতে পারি। তারপরে হচ্ছে আর একটা গুণ, যেটা বলা আছে রোল রয়েছে যেটা মেন্টরের, সেটা হচ্ছে প্রোভাইড ইনপুটস। আমি যদি কোনো কাজ করি, আমি কি এটা ভালো করছি না খারাপ করছি, আমার নিশ্চয়ই একটা ফিডব্যাক বা আমার একটা আহ, প্রয়োজন রয়েছে। এবং মেন্টরের কাজটা হচ্ছে যে ফিডব্যাক বা ইনপুটটা দেওয়া, প্রোভাইড গাইড থট প্রসেস। এবং এই যে থট যে প্রসেস রয়েছে, এই পুরো যে প্রসেসটা, প্রসেসটাকে তাকে গাইড করা। এবং কমিউনিকেট অপরচুনিটিজ, অপশনস এন্ড পিটফল। তার মানে এখানে যদি আমাদের কোনো অপরচুনিটি থাকে বা আমাদের কোনো অপশন থাকে, আমাদের যদি কোনো দুর্বলতা বা পিটফল বা কোনো রকম আহ, কি বলা যায়, বা দুর্বলতা বা কোনো এরকম থাকে, তাহলে তাদেরকে কমিউনিকেট করে বা তাদেরকে জানানো এবং এটা আইডেন্টিফাই করা, মেন্টরের রোলটা আইডেন্টিফাই করা। এবং যেটা যাদেরকে তারা মেন্টরিং করছে তাদেরকে এটা জানানো, তাদের সাথে কমিউনিকেট করা। অফার মেন্টাল এন্ড ইমোশনাল নারিশমেন্ট। তার মানে তাদের মেন্টাল বা মানসিক এবং যে ইমোশনাল যে, এটা তাদেরকে সবসময় সেই সাপোর্টটা দেওয়া। এখানে ইমোশনাল নারিশমেন্ট, মেন্টাল নারিশমেন্টে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এক হচ্ছে যে প্রফেশনালি বলা যায় যে যদি সেক্ষেত্রে তার কাছে রিসোর্স অ্যাভেলেবল না থাকে, আমরা জানি অনেক মেন্টরস তারা কিন্তু অনেক ধরনের রিসোর্স ম্যাটেরিয়াল তারা দেয়, যে দেখো তুমি এইটা দেখো, অথবা তুমি এই ভিডিওটা দেখো, অথবা তুমি এই লোকের সাথে যোগাযোগ করো, তোমার ক্ষেত্রে হয়তো বা সে ভালো একটা সাপোর্ট হতে পারে। তো যে কোনো সাপোর্টই হোক না কেন, আমাদের কাজটা হচ্ছে যে মেন্টর যারা, তাদের কাজটা হচ্ছে মেন্টাল এবং ইমোশনাল নারিশমেন্টটা করা। মেন্টি বা যারা যাদেরকে মেন্টরশিপ দিচ্ছে তাদেরকে। এখন মেন্টরিং ডোমেন যেটা বলা হয়েছে,
ইট ইজ আ ভেরি, আমাদের এই প্রসেসটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা বেসিক্যালি আমরা মেন্টরশিপের বিষয়টা বুঝতে পারবো যে মেন্টরশিপটা কি। আমরা জানি যে মেন্টরশিপে এখানে মোটিভেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারপরে আমাদের অ্যাডভাইস মানে উপদেশ দেওয়া, যদি আমরা বিকজ তা আমরা জানি যারা মেন্টর রয়েছে তাদের অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে বা তারা অনেক উপদেশ বা সেই পরামর্শ দিতে পারে। এবং তারপরে হচ্ছে সাকসেসের জন্য তাদেরকে গাইড করা, যে সাকসেসটা কি জানানো, এবং ডাইরেকশন করা, তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করা, কোন দিকে তারা যাবে। কোচিং করা, কোচিং এর একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এখানে। তারা কোচিং মেন্টর তারা এখানে কোচিং করতে পারে এবং এরপরে তারা সাপোর্ট দিতে পারে। সাপোর্টটা হচ্ছে যে মেন্টর নট নেসেসারি এমনও হতে পারে যে যাদেরকে আমরা মেন্টরিং করছি তারাও অনেক রিসোর্সফুল পারসন এবং তারাও অনেক জানে। সুতরাং নট নেসেসারি যে তাদেরকে আমরা সবসময় কোচিং করাবো, সবসময় তাদেরকে অ্যাডভাইস দিব বা তাদেরকে ডাইরেকশন করাবো, কিন্তু তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া। তার মানে ওই মুহূর্তে ওই সময় তাদের মেন্টাল স্টেট কি আছে, তাদেরকে তাদের কথা শোনা, লিসেন, সাপোর্ট দেওয়া। যদি তাদের কোনো রিসোর্স লাগে তাদেরকে রেফারেল দেওয়া, এই সাপোর্টটা দেওয়া। সাপোর্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদেরকে গোল, মানে যে গোল রয়েছে গোলটাকে দেখানো, যে আপনি আপনি বলেন আপনার গোলটা কি হওয়া উচিত বা আপনার থেকে হচ্ছে, এবং এই পুরো প্রসেসটাকে কিন্তু প্রসেস তার সাথে থাকা এবং ট্রেনিং করা, যদি কোনো ট্রেনিং এর অপরচুনিটি থাকে বা ট্রেনিং যদি থাকে তাহলে ট্রেনিং করা। তো আমি অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান খুব সুন্দর অনেক সময় নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলছেন। হি ইজ ওনার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কথা বলছেন। তবে আমি বাংলাতে যেটা বলছি আমাদের এটা হচ্ছে বেসিকলি সামারি আমরা বলতে পারি। এটা নিয়ে আমরা আরো ডিটেলস আলোচনা করতে পারি, বাট খুব সংক্ষেপে আমরা যেটা বলি যে এই যে যে কতগুলো বিষয় রয়েছে এগুলো হচ্ছে মেন্টরিং এর মধ্যে পড়ছে। এরপরে আমরা মেন্টরিং ফর লিডারশিপের বিষয়ে, যেহেতু আমরা লিডারশিপ স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কাজ করছি, তো মেন্টরশিপ লিডারশিপের মধ্যে একটা বিষয় রয়েছে সেট, ডিসকাস এন্ড ডাইসেক্ট আ পাথ অফ লিডারশিপ। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। লিডারশিপ নেতৃত্ব আমাদের, আমরা জানি যে লিডারশিপ যে কোনো ক্ষেত্রে লিডারশিপের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা আমরা জানি এখানে আমরা যারা আছি অনেকেই যারা কেরিয়ারের ক্ষেত্রে অথবা তারা যারা বিজনেস করছে তারা বিজনেসের ক্ষেত্রে, অথবা যারা অলরেডি জব মার্কেটে রয়েছে তাদের জবের ক্ষেত্রে লিডারশিপের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এখানে সেট করা মেন্টর, আমাদের যদি কোনো গাইড থাকে, প্রফেশনাল গাইড থাকে, তারা আমাদেরকে আমাদেরকে সেই লিডারশিপের জন্য কি কি ধরনের লিডারশিপ আমাদের রাখা উচিত ডিসকাস করা, তার মধ্যে ডাইসেক্ট করা, যে কোন পথে বা কোন পথটা আমরা এই লিডারশিপের অবলম্বন করব। তারপরে হচ্ছে ব্রিং লিডারশিপ চ্যালেঞ্জেস, তার মানে তাদেরকে চ্যালেঞ্জও দেওয়া যে এই ধরনের লিডারশিপ নাও, দিস ইজ দ্য নিউ গোল ফর ইউ। এই চ্যালেঞ্জেস গুলা তুমি বা আপনি কিভাবে এটাকে মোকাবেলা করবো। তো সেখানে মেন্টর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর একটা হচ্ছে শেয়ার ওন জার্নি, এবং অনেক সময় দেখা যায় যেখানে তারা যে সাকসেসফুল হয়েছে তারা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং সেটা তারা শেয়ার করতে পারে যাতে আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারি। কোচ বিকামিং দ্য বেস্ট ভার্সন অফ দেমসেলফ। তো কোচটা এখানে যারা হয় তারা, আমরা জানি যে তারা আহ, তারা কন্টিনিউয়াসলি ট্রেনিং করায়, তারা মেন্টরিং করায়, এবং এর ফলে কি তারা কিন্তু তাদের মধ্যেই তারা বেস্ট, তাদের নিজেদের মধ্যে তারা বেস্ট কিন্তু দেখায় যে দ্যাট পারসন ইজ বিকাম আইডিয়াল, মানে একটা তারা সেই সেই ভূমিকাটা তারা পালন করে, এবং এটার ফলে তারা যারা যারা অন্যরা যারা আমরা আমরা ফলো করি মেন্টরদের, আমরা অনুপ্রাণিত হই। তারপরে আর একটা বিষয় যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পুশ দেম ফর নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটি। আমরা আর একটা বিষয় দেখেছি যে না, আমরা আজকে ডিজিটাল মানে যুগে বাস করছি। আমরা আমাদের জানি যে সবকিছু ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিং এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করি যে না, ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের এই যে এন্টারপ্রেনারশিপ ক্লাব রয়েছে, তোমার ইংলিশ ক্লাব রয়েছে, এই ক্লাব রয়েছে, তারপরে তোমরা বিভিন্ন ভলেন্টারি অর্গানাইজেশন, রোটারি ক্লাব, জুনিয়র চেম্বার বা বিহেভিয়ার নেট ইম্প্যাক্ট, ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড, বিভিন্ন ফোরাম রয়েছে বা বিভিন্ন ভলেন্টিয়ারিং অপরচুনিটি রয়েছে। সেই ভলেন্টিয়ারিং অপরচুনিটি তারা যেন করে, নেটওয়ার্কিং যারা করে, এটা স্টুডেন্ট থাকতেই তারা করতে পারে। এবং শুধু স্টুডেন্ট না, আমরা যেহেতু আলোচনা করছি সব ক্ষেত্রেই যারা প্রফেশনালি ওয়ার্কার, যেমন কথায় কথায় এইচআর, যারা they are the member of the HR association, তারা অলরেডি HR ম্যানেজার ফর ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন। সো তারাও কিন্তু নেটওয়ার্কিংটা করতে পারে, তারা ডেইলি, তারা যদি কোনো
মেম্বারশিপ অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে থাকে, সেখানে একটা নেটওয়ার্কিং একটা বিরাট সুযোগ রয়েছে। যে আমরা জানি যে সিইও যারা যারা টপ ম্যানেজমেন্ট, তাদের জন্য একটা ক্লাব রয়েছে বা তাদের অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। তো সেখানেও তারা একটা গ্রেট নেটওয়ার্কিং এর অপরচুনিটি পেতে পারে। অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান এখানে বলেছেন, সেটা হচ্ছে রিভার্স মেন্টরিং। আমরা এটাকে একটু ফোকাস করব এবং আমি এটা নিয়ে একটু বিশেষভাবে আলোকপাত করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে রিভার্স মেন্টরিং এ, যেটা হচ্ছে যে আমরা শুধু নিজেরাই যে মেন্টর, আমরা যদি নিজেরা মেন্টর হই, আমরা যে আমাদের কাছ থেকে শিখছি তা না। আমরা অনেক অনেক ভাবে যাদেরকে আমরা মেন্টরিং করছি তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমি আগেও বলেছি যে আম, যাদেরকে আমরা মেনশন করি নেসেসারিলি তারা কিন্তু অনেক অভিজ্ঞ এবং তাদের অনেক অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, তারা অনেক কোয়ালিফাইড হতে পারে। এবং দেখা যাচ্ছে যে অ্যাডভোকেট জিয়া রহমান যেটা বলেছেন যে অনেকে কিন্তু যারা নিউজ যেমন আইটি, ইনফরমেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে নতুন নতুন আইডিয়া, সেখানে কিন্তু আমরা কিন্তু নিউ জেনারেশন বা নিউ স্টুডেন্টের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। তো এই রিভার্স মেন্টরিংটা, এই ধরনের মাইন্ডসেটটা কিন্তু থাকা দরকার। মেন্টরিং, আপনি যদি মেন্টর হন তাহলে ডেফিনেটলি আপনার সেই ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্যাট রিভার্স মেন্টরিং প্রসেস। এবং দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে কোনো ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে আপনারা বা ইন্ডিয়াতে বা আমরা অনেক সাকসেস করতে পারি যদি আমরা এই প্রসেসটা ফলো করি। তারপরে কিছু টিপস রয়েছে মেন্টরিং এ, যেটা আমাদের আলোচনা করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে টেক টাইম টু নো ইচ আদার। আমাদের একজন একজনকে জানতে হবে এবং ফোকাস অন দ্য মেন্টিস নিডস। মেন্টিসদের যে প্রয়োজন রয়েছে সেটাকে আমাদের ফোকাস করতে হবে। যে শুধু আমরা বলার জন্য বললাম আমি কি অভিজ্ঞতা, কি ট্রেনিং করেছি, আমি কোন ওয়ে করেছি, সেটা শুধু তাদেরকে ওয়ান ওয়ে আমরা শুধু দিচ্ছি বা তাদেরকে বলছি এটা তোমাকে ফলো করতে হবে, দ্যাটস নট দ্য হাউ ইট ওয়ার্কস। মানে সেইভাবে আমাদের কাজ করা উচিত না। আমাদের কাজ করা উচিত যে মেন্টিস যে প্রয়োজন রয়েছে সেই অনুযায়ী তাদের সেটা ফোকাস করে আমাদের কাজ করা উচিত। এবং মেনটেন প্রপার ডায়ালগ, আমাদের যে প্রপার ডায়ালগ যে প্রসেস রয়েছে সেই প্রসেসটা আমাদের ফলো করা উচিত। এবং তারপরে হচ্ছে বি ফোকাস, আগেও ফোকাস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে আমাদেরকে খুব একনিবিষ্ট বা ফোকাস আমাদের থাকতে হবে, তাহলে আমরা সাকসেস হতে পারবো। তারপরে হচ্ছে অ্যাসেস চেঞ্জ, রিভাইজ প্রসেস, আমাদেরকে চেঞ্জটাকে অ্যাসেস করতে হবে এবং তারপর যদি রিভাইজ প্রয়োজন আমাদের রিভাইজ প্রসেসটাকে আমাদের রিভাইজ করতে হবে বা নতুন ভাবে আমাদেরকে সেই প্রসেসটাকে আমাদের রিভাইজ করতে হবে। টেক এক্সটার্নাল ইনপুট, যদি আমাদের প্রয়োজন হয় ডেফিনেটলি আমরা কিন্তু বাইরের মতামত নিব, বিভিন্ন অন্য সোর্স থেকে আমরা মতামত নিব। কেন নিব? কারণ দিস ইজ গুড ফর ক্লায়েন্ট। আমরা যদি মেন্টর হই, ক্লায়েন্টের যেটা বেস্ট সেইটা আমাদের থাকা উচিত, নট নেসেসারিলি যে সব রিসোর্সেস বা আমাদের কাছে থাকবে বা আমরাই সব সব আমরা জানি তা না। সুতরাং আমাদের টেক এক্সটার্নাল ইনপুট টু। তো তারপরে হচ্ছে যে আরেকটা বিষয় বলা হচ্ছে এখানে, মেন্টরিং অ্যান্ড টিম মোটিভেশন। যেখানে টিম মোটিভেশনের কথা বলা হচ্ছে যে টিমটাকে বা আমাদের যে দল বা গ্রুপে আমরা কাজ করি তাদেরকে কিভাবে মোটিভেট বা অনুপ্রাণিত করা যায়। তো আমরা এর আগের অনেক সেশনই আমরা বিল্ডিং ট্রাস্টের বিষয়ে আলোচনা করছি যে ডেফিনেটলি আমরা যদি আম, আমরা একটা গ্রুপে বা আমরা একটা সেশনে কাজ করতে যাই, আমাদের এই ট্রাস্ট বিল্ডিংটা করতে হবে, কনফিডেন্সিয়ালিটিটা রাখতে হবে, ক্ল্যারিটি থাকতে হবে। আমাদের যে কথা বলছি তার মধ্যে প্রত্যেকটা কথার মধ্যে ক্ল্যারিটি থাকতে হবে, আমরা কি বলতে যাচ্ছি কি বলতে মধ্যে সেটার মধ্যে আহ, পরিষ্কার হতে হবে বা ভেরি স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড বা ক্ল্যারিটিটা থাকতে হবে। আর একটা বিষয় বলা হচ্ছে এখানে অ্যারাইভ এট কমন মাইন্ডসেট আর শেয়ার্ড মাইন্ডসেট। আমাদের এমন, আমরা জানি যখন আমরা একটা ব্রেন স্টর্মিং সেশনে থাকি বা আমরা একটা টিমে কাজ করি, আমাদের হয়তো বা ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট থাকবে। আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি আমরা গ্রুপে কাজ করি তাহলে আমাদের কমন মাইন্ডসেটটা বের করতে হবে অথবা শেয়ার্ড মাইন্ডসেটটা থাকতে হবে। আমাদের অর্গানাইজেশন পলিসিস আছে, আমাদের গোল আছে বা আমাদের গ্রুপ, আমাদের একটা টার্গেট আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কমন মাইন্ডসেটটা বা শেয়ার মাইন্ডসেটটা আমাদের পৌঁছতে হবে। এটা সম্ভব, এটা একেবারেই সম্ভব না, মানে একেবারে মানে এক সময় সম্ভব না, এটা একটা প্রসেস। সো এটা আমাদের কন্টিনিউয়াসলি ডায়ালগ বা কমিউনিকেশনের মাধ্যমে আমরা অ্যারাইভ করতে পারি সেই কমন মাইন্ডসেটের জন্য। আর একটা ব্যাপার হলো যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে সেট পারফরমেন্স মাইলস্টোন এন্ড ড্রাইভ ফরওয়ার্ড। তার মানে যদি আমরা একটা টার্গেট না মানে সেট করি তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু সামনের দিকে আগাতে পারবো না। সুতরাং আমাদের পারফরমেন্স মাইলস্টোন আমাদেরকে সেট করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এবং সামনের দিকে আগায় যেতে হবে। তো এখানে পারফরমেন্স মাইন্ডসেটটা, মাইলস্টোনটা, এটা সম্ভব আমরা যদি বেঞ্চমার্ক আমরা ফলো করতে পারি যে হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্ক বা এই বেঞ্চমার্কটা কি,
পারফরমেন্স মাইলস্টোনের এটা কি। তো সেক্ষেত্রে যারা এক্সপার্ট রয়েছে বা যারা মেন্টর রয়েছে তারা জানে তাদেরকে সহজ টিম এভাবে কাজ করতে পারে। আর একটা ব্যাপার বলা হচ্ছে যে বিল্ড ইন্টারনাল কোহেশন ও ডাইনামিক। সো আমরা যখন গ্রুপে কাজ করি তখন ইন্টারনালি যত আমরা কমিউনিকেট করব, যত আমাদের মধ্যে সেই টিম ডাইনামিক্স যখন কাজ করবে তখন ইন্টারনাল কোহেশন ডাইনামিক্স বাড়বে, এবং এটা বাড়ানো খুবই দরকার। তাহলে আমরা কিন্তু ইফেক্টিভ বা এফিশিয়েন্সি আমাদের মধ্যে আসবে। আর একটা ব্যাপার বলা হচ্ছে যে ওপেন কোয়েশ্চেনিং কালচার, মানে যে প্রশ্ন রাখার কালচার, মানে এটা আমাদের থাকতে হবে যে আমাদের রিসেপটিভ হতে হবে। আগে বলেছি যে আমাদের প্রশ্ন শুনতে হবে, আমরা শুধু একজন বলবো সময় দিব না অন্যকে তা না, আমাদের সবার কথা শুনতে হবে। এই কালচারটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে, এবং অ্যালাউ রিস্ক টু অ্যাচিভ লার্জার আউটকাম। আমাদেরকে রিস্কটাও নিতে হবে অনেক সময়, যে লার্জার আউটকাম আমরা দেখি যে অর্গানাইজেশনে সাধারণত সবাই, যে কোনো অর্গানাইজেশনে আমরা জানি আমরা খুব রিস্ক ফ্রি বা রিস্ক নিতে চাই না, বা আমরা ট্রেডিশনালি যেভাবে কাজ করে আসছি সবাই যদি আমরা নতুন কিছু করতে যাই তাহলে দেখবো যে আমরা অনেকে বড় চোখ বা দে আর বি ভেরি অ্যানয়েড, বা তারা একটু অন্যভাবে দেখে। এই ধরনের মাইন্ডসেট অনেকের ক্ষেত্রে বা অনেক জায়গায় দেখা যায়। যে বাট এখানে রিস্ক নেওয়াটা এবং অ্যাচিভ লার্জার আউটকাম, যে এটা আমরা যদি রিস্ক নিতে তাহলে আমরা হয়তো ভালো আউটকাম আমরা নিতে পারবো। এবং আর একটা কথা বলা হচ্ছে ইনকালকেট স্পিরিট অফ ইনোভেশন এনগেজমেন্ট, তার মানে যে ইনোভেশন এনগেজমেন্ট, যে সৃষ্টি বা আমাদের মধ্যে যে একটা মোর এনগেজমেন্ট যে রাখার যে ধরনের একটা মনোবৃত্তি, সে মনোবৃত্তি আমাদের থাকতে হবে এবং এটাকে বৃদ্ধি করতে হবে। ফাইনালি যেটা হচ্ছে যে মিলিয়ন ডলার কোশ্চেনে যে কথাটা বলা আছে, ডু অল মেন্টরস নিড টু হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট লিডারশিপ স্কিল। জেনারেলি আমরা জানি একজন মেন্টর কিন্তু অনেক ট্রেনিং এর পর একজন মেন্টর হয়। সো ট্রেনিং করার পরে শুধু ট্রেনিং করে না, তারা কোচিং করে বা তারা বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স তারা করে। তো যা সাধারণত তাদের মধ্যে স্কিলটা অটোমেটিকলি অনেক প্র্যাকটিস বা অনেক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে তারা এই জিনিসটা থাকে। সুতরাং তাদের মধ্যে জেনারেলি একটা ধারণা সে ডেফিনেটলি লিডারশিপ স্কিল তাদের মধ্যে থাকে। তবে এমন না যে সব মেন্টরের মধ্যে যে সব স্কিল আছে। তো আমার প্রশ্নের বিষয়টা হচ্ছে যে স্কিল যদি নাও, অনেক সময় কিছু কিছু স্কিল হয়তো বা নাও থাকতে পারে, বা স্কিল সেট নাও থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সে রিসেপটিভ, তার মধ্যে ওপেননেস যদি থাকে, ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে তাদের মধ্যে থাকে, না আমি এটা করছি না, আমি যেহেতু ক্লায়েন্ট ইজ আওয়ার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে রেফারেল করতে পারে, তারা আরেকজনকে রেফারেল করতে পারে, তারা রিসোর্স, এডিশনাল রিসোর্স তারা দিতে পারে, এবং তারা অ্যাকনলেজ ইট, মানে তারা অ্যাকনলেজ করতে পারে যে দেখো দিস ইনফরমেশন ইজ নট অ্যাভেলেবল টু মি বাট আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ, অথবা আমি তোমাকে এই রেফারেল আমি দিচ্ছি। সো এই মাইন্ডসেটটা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে, তাহলেই আমাদের এই যে মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন যেটা বলা হচ্ছে যে অল মেন্টরস নিড টু হ্যাভ এডিকুয়েট লিডারশিপ স্কিল। সো আমরা এই বলে আমাদের বাংলা সেশনটা শেষ করছি। গত সেশনে আমরা বলেছিলাম যে আপনাদেরকে গত যে ট্রেনিং আমরা করেছি সেই ট্রেনিং এ আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, যারা এটার লটারি বা আমাদেরকে কমিউনিকেট করবেন তারা লটারি করে আমরা তাদেরকে পুরস্কার দেবো। আমি বিশ্বের যে কোনো জায়গায় থাকেন না কেন, মেক শিওর ইউল গেট ইট। তো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, গত সেশনে আমরা স্ট্র্যাটেজিক লিডারশিপ সম্পর্কে কথা বলেছি, এবং আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট আর দোজ ম্যাচিং স্ট্র্যাটেজিস। সো ইউ ক্যান সেন্ড আস, আমাদেরকে আমাদের যে ইমেল রয়েছে info@prerona.tv, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ যেটা রয়েছে এখানে বা আমাদেরকে ইনবক্স করে আমাদেরকে আপনাদের উত্তর আপনারা জানাতে পারেন। এবং আহ, আমরা আমাদের যে রেগুলার যে সিরিজ রয়েছে সেই সিরিজ প্রত্যেক প্রত্যেক বুধবারে আমাদের এডমন্টন আলবার্টা কানাডা টাইমে রাত 9টা, এবং এটা মাউন্টেন স্ট্যান্ডার্ড টাইম, এবং ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইম অটোয়া অথবা অন্টারিওতে অটোয়া অথবা টরন্টো, সেখানে টাইম রাত 11টা। বাংলাদেশ টাইম সকাল 10টা, বৃহস্পতিবার সকাল 10টা, এবং ইন্ডিয়া টাইম ভারতের টাইম সকাল 9:30। তো আপনাদের আমরা আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে সেশন করে থাকবো। আগামী আজকে আমাদের 19তম পর্ব ছিল, আগামীতে আমাদের 20তম পর্ব হবে। এবং আপনাদেরকে আমাদের ট্রেনিং যারা আপনারা আজকে আমাদের দেখছেন বা দেখেননি তাদের সবাইকে অনুরোধ করি আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের রেকর্ডিং বা আমাদের যে যে সেশনগুলো আছে সেশনগুলো আপনারা দেখতে পারবেন। আমাদের 19তম আজকে পর্ব ছিল। এই বলে আমি আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের সাথে থাকার জন্য, এবং আমরা আপনাদের শুভকামনা করি। আমি অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমানকে বলতে চাই, আপনি কিছু বলবেন? জি, ধন্যবাদ এডওয়ার্ড প্রবীর মণ্ডল।
আজকে তো আমাদের 19তম সেশন শেষ হলো। আমি একটা কথা একটু বলতে চাই যে যেই প্রশ্নের উত্তর পাঠানোর কথা ওটা আগামী 7 দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে, একটা ডেডলাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে, না হলে ওই প্রশ্নটা আমরা আমাদের মেল বক্সে নিব না। তো 7 দিন সময়। আর আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনারা যারা ট্রেনিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত আছেন অথবা ট্রেনিং নিতে ইচ্ছুক, আমরা আগামীতে আপনাদের সাথে একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে আমরা ট্রেনিংটাকে একটা অন্য লেভেলে কাজ করা শুরু করব। তো এডওয়ার্ড প্রবীর মণ্ডল হয়তো সেই ব্যাপারে একটা দুটা পয়েন্ট বলতেও পারে যদি উনি চায়। আর আমার মনে হয় ট্রেনিংয়ের বিকল্প নাই। যে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তাদের হিউম্যান রিসোর্সকে যদি একটা উন্নত জায়গায় নিতে চায়, তাহলে তাকে মানসিকভাবে তৈরি করতে হবে, এবং এই মানসিকভাবে তৈরি করাটার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে এই ট্রেনিং। আমরা ট্রেনিং যদি ঠিকমতো দেই তাহলে একটা প্রতিষ্ঠান ভালো জায়গায় পৌঁছায় এবং এটা আউটপুট অনেক ভালো হয়। আর আপনি যদি আপনার প্রতিষ্ঠানের মানুষজনকে ট্রেনিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত না করেন, তারা কিছুদিন পর ঝিমিয়ে যাবে, এবং ঝিমিয়ে গেলে আপনার যে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেগুলো আপনি সাধন করতে চান সেই দিকে কিন্তু আপনি আগাতে পারবেন না। তো আমি এইটা বলবো যে আপনি কোম্পানির ম্যানেজার হন আর মালিক হন, যে কোনো লোকেরই কিছু কিছু সময় বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি, এবং তার মাধ্যমে আপনার এবং আপনার প্রতিষ্ঠানেও উন্নতি সাধন হতে পারে। তো সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি ঢাকা থেকে জিয়া রহমান বলছি, এবং বাংলাদেশ এবং কানাডা এবং অন্যান্য দেশে যারা বাঙালি নাগরিক বা বাংলাদেশি নাগরিক আছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা এবং সালাম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ দেখা হবে। ধন্যবাদ। আমি শেষ করার আগে আপনাদের বলতে চাই, আগামী 20তম যে আমাদের পর্বটা রয়েছে, আমাদের বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে আমাদেরকে সাথে থাকার জন্য, বা আপনাদেরকে ধন্যবাদ দেয়। আপনারা আগামী পর্বটা বিশেষ করে দেখবেন, আমাদের একটা বিশেষ পর্ব ট্রেনিং সেশন হবে। আমরা আশা করছি আমরা কিছু গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মের কিছু লোকজনকে আমরা আনবো, এবং আমাদের কিছু নতুন অ্যানাউন্সমেন্ট হবে। আমি এখন বলতে যাচ্ছি না, বাট আমি আগামীতে আমাদের যে সেশনটা হবে তখন আমাদের সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো। এবং যারা, আমি আগে বলেছি, যারা আমাদের লটারি বা যারা আমাদের এই সেশনে ফিডব্যাক করতে চান, তারা ডেফিনেটলি আমাদের নেক্সট ট্রেনিং এর আগে উইদিন 7 ডেজে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করেন। আপনাদেরকে আমরা আমরা মেক শিওর দ্যাট আপনাদেরকে আমরা সেই রিওয়ার্ড আমরা দিব এবং আমরা পৌঁছে দিব। এই বলে আমি আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই, এবং আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের মঙ্গল করুন। ধন্যবাদ।